Nkosi kakhulu singahlala phansi. Ndizawucela ke otata bonke baphakame abanxiba iminqwazi bayithule. Cela otata bonke baphakame. Avulwandle. 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 Anobele. Nkosi kakhulu. Sizawucela ke umfundisi okhoya sivulele njengomthandazo omfutshane. Mthandazo omfutshane umama okanye utata phambi koba siqale intlanganiso. Liza lisedinga lakho Nkosi yenyaniso zonke inhlanga zonke izizwe masizuze usindiso. Amen. Bawethu osezulwini yisewe Nkosi yethu Yesu Kristu emini nje Thixo wethu siza kwesivuya siyavuya mniki wezinto zonke Inkosi malusothembekileyo uthembekile ndazi inkokheli Thixo zethu siyavuya malusothembekileyo sikelela konke ngoKristu umfeli wethu amen. Nkosi kakhulu mama. Deputy President, Premier of the Eastern Cape, ministers and deputy ministers, mayor of our metro, Mama wethu Nobubele, nabo bonke abantu abakhoyo apha endlini nenkosi ezikhoyo. Ndilicelile uxolo Premier egameni lethu sonke ebantwini ngokubagcina. Wavakala ke wona umsindo. Sathethana nabo ba uDeputy President ukhona ebengena ukwazi uba angayonyathela kwakumkani. Ebengena ukwazi athi sengenile kule nkosi yemidushane angakhahleli kuyo. Ndalicela kuxolo. Ndabethwa ke ndibethelwa nina ndanyamezela. Ndiyabulela ke bantu bako 131 32 33 nabasehameleyo ndibachazele Premier uba akhona amadoda ndibone wona wodwa ase-Ethiopia ayileyo pha eshumini elinomvo anemiba ebeyizisa phambi ko-Deputy President, but sivene uba uSpeaker no-Mayor we-Buffalo City will attend to those matters. We'll call them to the City Hall. We'll meet them, hear them. In the main, they are about violence in the city. They are kidnapped. Everything is done to them. Kabangena imali yoba bribe otsotsi babulawe. So sizawudiscuss ezondo ke kunye nabo ngexesha elifanelekileyo. Denzela ke Premier xa ukhwela kweliqonga
uzokwamkela uDeputy President nabantu bonke ube uyazi ba siphethiswe lo mcimbi singumasipala weBuffalo City. Ndibiza wena ke Premier. Nkosi kakhulu. Enkosi kakhulu program directors Khale ongusomlomo walo masipala umbaxa walapha eBuffalo City, mandinike imbeko kusekela mongameli kwakunye nenkosikazi yakhe. Ndibulise uMagatyeni in absentia akekho apha. Inkosikazi yam. Ndiyakhahlela ke kakhulu kwikumkani nenkosi zonke ezikhoyo phakathi kwethu ngokukhethekileyo ke kwesi silili salapha samadushana. Sicelelwe uxolo ke apha already ku-program director ongu-speaker, ministers and MECs. Kodwa sibone kunyanzelekile xa ndizawucela usekela mongameli eze apha okokuba singezi apha kuni sizawuthetha into engavakaliyo kuba ingxaki zenu siyazazi. Umdla wethu apha kukubona le project ibuyela kwimeko yayo efanelekileyo, isebenza, abantu bedalelwa amathuba emisebenzi. Yiyo ke le nto ingathi yasithatha ixeshana babekhunto efuneka siziqhoboshe. Ndiyafuna uniqinisekisa egameni likarhulumente okokuba urhulumente wephondo ebambisene norhulumente kamasipala walapha kwakunye namasebe karhulumente, njengoba ndibona abaphathiswa balapha phakathi kwethu namhlanje, senza unako ukuqinisekisa uba le project ibuyela esiqhelweni. Kungekudala le project izawubuyela esiqhelweni, abasebenzi babuyele emsebenzini, kusetyenzwe, kuveliswe into efuneka siyenzile. Ezinye ingxaki ezilandelayo sizawubuya sizicubungule kuba siyabona uba funeka size nesolution yanaphakade, singezi nesolution yethutyana. Kudala simane singenelela ngesolution. Umdla wethu ke apha kukuba le project mayisebenze. Into esingarhayela uyenza yile athi Deputy President uTata Mantashe athi afunekanga uqhube imoto ujonge kwi-rear mirror kuba i-rear mirror ibonisa le nto ingasemva, yonke into engaphambili uyitshayise. Ezi project ke zethu apha zithanda ukukholapsa kakhulu ngenxa yeemeko ezinje. I-ofisi kaPremier apha e-Eastern Cape ke iya iqinisa le nto kuthiwa yi-social facilitation, ukuqinisekisa into yoba xa sifaka imali singurhulumente, imali siyayilandelela, siyayijonga okokuba yenza umsebenzi ofanelekileyo. Urhulumente lo sithetha ngayo we-African National Congress ngurhulumente wabantu, ngurhulumente wentando yesininzi. Uba bekungekho bantu abaninzi abavotayo ngengekho lo rhulumente. Nantoni ke funeka siyenzile? Funeka siyenzele into yokokuba abantu baxole kuba ilizwe eli lelabo. Imali esiyifaka apha siyifaka kumhlaba wabantu balapha abasebenza neenkosi zabo. Siyacela ke into yokokuba sibambisane. Siyalazi into yokokuba nexesha alikho beningarhalela uthetha, kodwa sivumelene into yoba sizawucreate amaqonga ingakumbi akhokelwa yiPremier kwenzela uba sikwazi ufaka nemilomo neLabour andiyo-union, andizukokha union yam, kodwa funeka siyimamele iLabour because apha niyi-organized labour. Sikwazi ufaka nemilomo nabaphathi, sikwazi ufaka nemilomo neenkosi. Sisebenza ke apha ngokubambisana khona ukuze le project ingakulinge isilele. Imali eseyifakwe apha ngurhulumente ininzi kakhulu kule minyaka iyi-14 igqithileyo kuzanywa ukusebenza. Mamela ke uyabona laa mbuzo uba uphi, siza kubizela emithingi sikucacisele, uzayibona loo mini. Ngokwangoku khawuzenje umamele mntasekhaya futhi uzicenge, unyamezele uzicenge, umamele kuzawuba right, siyayiqonda imeko okuyo. But ke into esizama uyithetha ke kuni xa ndizawubiza usekela mongameli, into yokokuba le project ayizufa.
ingazufa nje izawubheka phambili singurhulumente sinomdla not apha eNcera qha ngale project seyiqalile nakwezinye indawo sicinga into kokuba Deputy President siliphondo elinabantu abaninzi abahluphekayo abaphila phezukolwandle engumhlaba ofumileyo engumhlaba otyebileyo for iMacadamia not kule ndawo sikuyo qha uhamba ngayo oko ngeWild Coast so sicinga ba le project ke ngoku naxa sikwazi uyenza kakuhle apha yenzeke izawukwazi unabelana kwezinye indawo sicela insebenziswano bantu bakuthi sicela imbeko ubulali intobeko kuba xa sithobelana sizawukwazi ukuye siye isiphambili kodwa basawuthetha sime ngenyawo sonke kuza konakala le project kuchabalala amathuba emisebenzi abantwana bethu baphinde babuyele eKapa naseGauteng beshiya imisebenzi apha ebekufanele bayifumana so ndiyacela ke ngoku into yokuba izibilini zethu sizithobe silapha namhlanje no Deputy President eze kumsebenzi wakhe wawuzowujonga uburhulumente uyasebenza na phantsi kwesicwangciso esibambeneyo sikarhulumente ekuthiwa yi-district development model uzawuthetha nani ke ngoku Deputy President siliqonda nexesha uba sele limkile siyibulela imbeko eniyibonakalisayo nowunyamezela imini yonke besiqale ngo-7 ekuseni uphangela namhlanje oko sihamba sidibana sithetha nabantu kuba uDeputy President izolo ebengaphela usikisike owartam eyokwenza umsebenzi ofana nalo nani ke bantu baseNcera kubantu bonke abakule ndawo sikuyo niye nababalwa nakhethwa khona ukuze nikwazi ukuhanjelwa nguDeputy President asiyonto ke exhaphakileyo wonke umuntu uyamrhalela uDeputy President xa selezile welizwe kuba ukunyathela kwenkokelo ezinjalo ingakumbi sekuzeni noPremier uqobo lwakhe amadoda zonke into zawuma ngendlela so thobekani ke ninyamezele Deputy President ndicela uzothetha nabantu siyakwamkela Deputy President siyakwamkela zonke iministers enkosi kakhulu awuzuphinda uzama kwawuzama nokuPremier lose yonke lento Ndiyabulela Premier mandibulise umzi wonke community yonke ekhona la namhlanje andihambi ndedwa akhona ama minister mabasukume nibabone ministers and deputy ministers uPremier naye akahambi yedwa akhona ama MECs ngeke ngibasukumise Premier that's your responsibility I may make a mistake but bakhona uPremier right ukuthi sihambe indawo eziningi uPresident ubaba Cyril Ramaphosa uze nendlela yokusebenza ebizwa ukuthi i-district development model i-district development model uhulumeni unational uhulumeni wephondo na local government bayahlangana baletha ama-plans wabo together bafaka imali bese basebenza bonke leyo nto siyenzela ukuthi singathi masifika endaweni yokuhlala omunye ashonele niyazi ukuthi esikhathini esiningi ke manivuka nizokuthi ukhona uminister ukhona kodwa umeya akazi ukuthi uminister ukhona uPremier akazi ukuthi uminister ukhona noma uDeputy Minister iDDM District Development Model yenza ukuthi sisebenze sonke uma ikhona into efuna ilungiswe size sonke siyilungise sifake imali sisebenze sonke leyo ndlela yiyo indlela ezwenza ukuthi zonke izinto esifuna ukuzenza
zenzakale ngendlela efanelekile. So what upresident ngoba sesize ngalendlela entsha yokusebenza awuhambe uyobona ukuthi iyalunga lento. So size la eEastern Cape sizobheka ukuthi iDDM isebenza kanjani. Ngasho ke Premier, as I said earlier ukuthi when we're in OR Tambo naselusikisiki siye sabona ukuthi iyasebenza i-district development model. Sibe nama-mayor wanikeza ama-reports, also ma-business banikeza ama-report. Bacela ke Premier also ma-business lapho eOR Tambo ukuthi nabo bafuna ukuba part ye-district development model, because some of them were saying, no, Deputy President, we came here, but you know, we're not told to report. So, sefuna ke ukuthi i-district development model ibafake nabo. Kungabi nje uhulumeni. Also ma-business bangene, so that we can plan with them. But also, we realize that in provinces like the Eastern Cape, you won't succeed if you don't work with traditional leaders. Very important. So, Oma Silab Premier Ulepond, it's important that the traditional leaders must be part of the district development model. And in other parts of the country where we have traditional leaders. Upremier wayibeka kakuhle lento earlier ukuthi ukhona umhlaba, bakhona abantu bathi umhlaba wethu, kodwa mabantu bakhona kuleyo ndawo, the king will say abantu bami, so banomhlaba, so umhlaba wami nami. So we are saying as a government, we will work with traditional leaders where they are in charge. One of the things the President afana uthe siyenze ukuthi lento yokunikeza abantu umhlaba sibheke nayo, so that we can work with traditional leaders to make sure that abantu bethu banawo umhlaba, bakwazi ukulima, bakwazi ukutshala. So we are happy to be here, Premier, because I will be able to report to President Oguti the district development model in the Eastern Cape is working. Size apha namhlanje siqhuba ngaleyo ndlela. We also wanted to assess how you are working here. We are very happy. Earlier, sihlangane nosoma business. Safika la bangitshelile ukuthi kune project la yeMacadamia. Kodwa le project kuyike wafika la ngathi ayihambi kahle. Bangichazele ke, so don't worry. So now I know what the problem is. Kodwa I said to Premier, you see, when we do projects, kuyenzeka ngelinye ixesha ukuthi project ingahambi kahle for various reasons. Nizawukhumbula ke ukuthi kube kwaba nento ebizwa ukuthi COVID-19. Yamosha izinto eziningi. Ama-business amaningi amoshakala, not only here in the Eastern Cape, but yonke indawo. Kodwa sivene namhlanje ukuthi le project le yeMacadamia must not die. Sivene. We said le project le maifane now all the projects that are subject to recovery. Recovery must have
I-recovery izayenzekala uma kune-recovery plan. And the company has told us, economy recovery plan, national government, provincial government, look at this recovery plan so that we can make sure that the project recovers and people come back to work. Because that's what we want to see happening. We don't want to see abantu bahlele ekhaya ngithi. Basitshelile ukuthi abantu bahlele ekhaya because they are saying they don't want to work because they are not sure if they will be paid. So we are saying when we say there must be a recovery, it means a project will recover in such a way that it can pay salaries and wages. Because we can't ask you to come back to work and say, how long is any project? At the end of the month, you can't be paid. So, siyocela ke nyamezele ukuba le recovery plan isebenze ni support le recovery plan. So we have agreed non-Dunankulu Premier, province, national, we are going to look at how we can help the project ourselves. It doesn't mean that we have a lot of money, chairman of the project. Doesn't mean we have a lot of money. Kodwa sawunceda. Sawunceda ngoba sifuna abantu basebenze. That's what we want. The president has said one of the things we must do in this county is to create employment, to create jobs. People must work. Macadamia is one of those products that are bought all over the world. And most of you Nias, for many years, it was only in the hands of white people. Siyavuya ukuba ningenile nani kule project ye-macadamia. You are able to export kubo China indawo eziningi. But let's build these farms properly. Let's run them properly. I was happy, Premier, to know that this project is properly audited. When we put money in it, it's properly accounted. So when we put more money, it will be properly accounted. What we want to see happening as national government is to see the project going back to its previous glory. Social Premier, that's all what we want to see. Because if it goes back to its previous glory, it means nonke nihlele emakhaya nizobuya emsebenzini. My project isebenza kahle angithi. We will all come back and work. We didn't spend a lot of time nani namhlanje because when I came to the Eastern Cape, I only budgeted for 2 days. It was not even full day, 2 days, because I would say it's 1.5 days. We've now agreed that when I come here, I need 3 days. Because what we want to do is that uma sinale opportunity, masibuya futhi, sinikeze even half a day to talk to us. Singakhulumi nani bese we are rushing out. Sinikeze isikhathi. So we have agreed with the Premier that he is going to come back first. Premier utozobuya yena. Uthi sikhona into afuna ukuzilungisa nani before mina ngifika. So mina ngitheke ngizobuya nami. And mangibuya ngiza no Premier. Siyabuya futhi. We are going to give you more time to deal with these issues because today we don't have that time. But sizobuya. We want to promise you we are going to come back. But before we come back, sicela ama ministers. Akhona labanye abekho.
Lama ministers could le recovery plan mayilunge. So that when we come back, sinikeze report. We are not going to come back and say, oh, what are your problems? Umasibuya sinikeze report. So that's the reason why we're not staying long, Nani, because we didn't budget enough time. Now, ziningi izinto esizenzayo kuhulumeni that we must attend to, but we're going to look at our diaries so that we can come back. Uprimary waqela, because I was supposed to leave at 3 o'clock. Want to know, stay at least a bit more at 4 o'clock. And now is it 5 o'clock? Yeah. No, kubalulekile ukuthi ngihambe ngibuyele ePitoli ngoba upresident uyahamba tonight, so I need to go and take over the responsibilities. So niyabona angijahanga mahala. Khona umsebenzi ofanele wenziwe kuna la upresident ayakhona for the next 2 days. So into ebaluleke kakhulu ke ukuthi nina ni community are now going to be part of the DDM. Nina. So DDM ngeke iphelele nje ku government or kuma traditional leaders. Izongena na ku community, because ayikho development without the people. Development is always about the people, because it's for the people. So nyangena nani ku DDM. Mfuna ke mangibuya ngithembisile kakhulu executive mayor ukuthi mangibuya sihlangane nabo mama as well. Malibongwe. Wathinta abafazi. Uma selapha elusikisiki izolo no minister uLindiwe Zulu baye bakhala kakhulu abomama. So sithe sizobuyela nakhona, because they've got a lot of issues. Gender-based violence is so rife, and they really complain to us with our hulumeni ngedani doch. You know, so a government must listen when people have complained. Mama ne kalash. So bomama sizobuya sibe nenu session. Not a session wonke. No separately. Sathembisa futhi ukuthi ne youth melebe nayo session yabo. Raw young lions, raw. Raw young lions, raw. So ithola kanjani. We are going to come back to engage with young people. Young people have got very interesting ideas. Utho omunye namhlanje kithi, Deputy President, mina all I want is to build a black bank. Into engimele lapha ningincedeni. So I called him, I said, give me your numbers, because we are working on that project. We don't even just want a black bank. We want a black bank that will be a black bank of the whole continent of Africa. So young people have got ideas. We must give them an opportunity. Sihlangane nabo, si-engage nabo, so that we can take these ideas and make them work and give them support. Masba supporte nabantu abacha. Lastly, amakhosi. Nkosi yasekhaya, the chief and the acting chief, Princess Nkosazana, siyabuya, because we want to hear you too. We must give traditional leaders their opportunity as well, so that we don't just put them in meetings of everybody and said we've had them. No.
Let's give them their respect now. You will have your opportunity as well. Let the traditional leaders talk to us, because as this government of the ANC, we have decided long ago that we are going to work with traditional leaders. Siyayihlonipha thina inkosi. Umbutho we-ANC. We want to work with you. I heard Acting Chief, you said earlier, you are also in the Constitution. Earlier, you said, no, you must respect us too. We are there. We are the other sphere. So, kubaluleke kakhulu ukuthi uma sibuya, one of the sessions, this half-a-day session, is namakhosi. Deal with the issues. I had an opportunity to meet in the office the president, the SG, the House of Traditional and Khoisan leaders. Basbeg again, challenges that the traditional leaders are facing. So they are on my desk already. But it's also important that we must go to all provinces, meet traditional leaders where they are, where they live, where they work, and see what challenges they are facing. Come with the solutions with them there, not just only in the offices at Pitol. So we are happy you have welcomed us here, and we promise that we will come back. Minister Nges, siyabuya ngithi. Yeah, we are coming back. Deputy ministers, we are coming back. Executive mayor, siyobuya now. So, ngiyacela ke ninyameze ukuthi zizolunga izinto. Zizolunga izinto. President Ramaphosa ufuna izinto zilunge. So we are not coming around for a jolly ride. Utho President, we must go and intervene and fix our problems. And that's what we are going to do. So thank you very much for listening to us, even if it's short. Normally, we must ne meeting enje. Sithanda ukuthi sinike abantu ithuba lokuthi bakhulume through their representatives and so on. But don't worry, because sithe masifika bavele basibriefa ngale. So we are fully briefed. Fully briefed. Basinike nama report, everything, but we then said we will come back and give you the time that we have promised. Program Director, thank you very much for the opportunity. And I want to thank the whole community for receiving us this afternoon. Siyabulela. Thank you very much. Deputy President uthethile wanikeza instruction ethi uMayor will accompany MEC Peters to come back here belungiselela ukuza kwa premier. Azawahamba nami ke bona. Premier will be coming ezomamela into ezithile emva koko abuye no Deputy President. Ingaba sifuna ntoni? Ngenxa yexesha ke utshilo uDeputy President uzawubuya kunye nabo, and izinto ezininzi enifuna uziphakamisa nawuziphakamisa ngelo xesha xa ebuyile. Now elikomkhulu lemidushana likomkhulu elikwarharhane. Ndithethile ke no Mayor
savana uba makubekho umuntu ozawumela ubukumkani. Unkosi Makinana, utata welkhaya as well, uzawuyenza londo, abulele uDeputy President phambi koba ahambe. Ciao. Enkosi kakhulu umphathi wale program uba uMaxhegwana. Mandibulise kuba ifundisa abakhoyo. Ndibulise ku-Deputy President negqiza lakhe lonke, the national ministers and deputy ministers. Ndiyambona nomtshawa kwethu ba fokaNcamashi. Ndibulise ku-Premier wale province uDiya nesigqeba sakho sonke. Ndiyambona nomphathiswa umele isebe sikulo. Ndibulise kumeya wale dolophu kunye negqiza lakhe lonke, i-MMCs ezikhoyo, i-councillors. Ndibulise ne-ward committees. Ndibulise kwinkosi zakwethu, afululwandle, afululwandle, anobele, azodumi, anongeni. Ziyinkosi zezi wathi ndizibizayo zonke ezo. Ndibulise kubahlali baseNcera bonke, senior government officials ezikhoyo. Ndibulise kuye wonke umuntu ngegama elihle lomfelwa molweni. Namhlanje, Deputy President, you have come actually to endorse what the President of this country had said earlier on, immediately after the COVID-19, that the organs of development must come together and come up with plans, recovery plans, that will mitigate the effects of the COVID. Ebelapha umama uMoloi elo xesha esithi she has been deployed to champion a district development model. That's why I'm saying we have come today to endorse that. But what we like, xa usenza loo nto ngoku uyayivula, that ezinye organs of development, we had not mentioned probably at that time, that they must come forward and be part of that. The traditional leaders, the communities, and everybody else, ukuze le nto ihambe funeka ivulwe ibe ngumbimbi. Apha eBuffalo City, bake sikulo mmandla seBuffalo City today, already sesifuna uqalisa ngaloo nto yodibana sonke. I'm standing here as chairperson of Contralesa in the Buffalo City. We are working very close with the office of the mayor. On the 13th of June, next week, the University of South Africa will be here to come and engage with the Farmers Association, Zale Buffalo City. Already we are there. I was impressed, Premier. Tabesi Sek Grahamstown, the rector of the University of Rhodes. Ubao umabizela a city, bane program ediban said, plus or minus 8 universities, South Africa. They called it over. This is what we need to do as the institutions of higher learning. Masondele zizongena kulombimbi sithetha ngayo. We are meeting next week. Njengoba ndisitsho neUNISA sisiqalo ezo. We are going to Rhodes, we are going to Forte, we are going to NMU ukwenzela uba sibe kunye with our government. I am also happy xa ndimele ubukumkani into yoba i-agriculture
This time around, he prioritized way government. Ebelapha umeya kwimbizo yakhe ye-IDP esithi kulo nyaka i-agriculture bayayiprioritize ukuba ngumasipala. We are happy with that. Xa uthetha ngephondo laseMpuma Koloni, in the country, we are #1 ekuveliseni uboya, the Karoo region. Ubuthetha nge-Eastern Cape, in the country, we are the major exporters of citrus. Uba uthetha nge-Eastern Cape, we have got 800 kilometers along the coast. Into fish farming here is supposed by ilikhaya lalapha. Uba uthetha nge-Eastern Cape, the major dairy projects, they are in the Eastern Cape. Uba uthetha nge-Eastern Cape, you start from Ncera, 4,000 hectares irrigable land suitable for ukuvelisa ukutya kotywasi. Wena kaloku unike isubject yami ngoku. Lena I'm very sorry for that. Masibulele sithi siyavuma into yoba let district model, let district development model sawungena kuyo izo-addressa nale issue yaseNcera. You know, there's one thing that you must understand. Even the opposition parties in parliament, they cherish into yaseNcera. That kind of fund a paper and that woman, the project ibalulekile. This is a flagship project for the country. Indethetha ukuthi ke xa nisithi nayikhasa premier nizayikhasa mongameli ayizofa nibambe yona. Thank you very much. Enkosi. Oko ibikukubulela umongameli. Nkosizwe lidumile ngicela uze ngaphambili. Nkosizwe lidumile ngicela uze ngaphambili mhlakazi. Uzovala kodwa xa usehla sawufumana ufefe mama sizogoduka noko sirhabule mhlakazi. Deputy President, imini enje ke ibingasoze ibe yiyo lento yiyo ifaneleke olhlobo ngaphandle kwemvume zikatata omkhulu wam uvula indlela. Utata omkhulu wam enendoda ekrelekrele umbhali wencwadi eyindoda ibingengohlohle sakhe ibibakhathalela abantu bayo. Ebesekhahlelwe kweUkumkani mandenje avula indlela ndinejuju ke bantu baseNcera ba anifane nindibone kakhulu. Ndinejuju kungokuba mandingathi xa ndibonwa kufuneka kuqala kwenziwe into ngabaseburhulumenteni. Kufuneka nathi apha eNcera into ezinje sikwazi uzenzela ukwenzela ukuba ndimane ndivela olu hlobo. Mandibulele kwabaseburhulumenteni ngale mini yanamhlanje. Ndibulele umuntu wonke ozileyo namhlanje wayenza le mini yayilento iyiyo. Bendisendithethile ke nabaseburhulumenteni ngasese ndathi kubo ke ngamanye amaxesha andizobiza wonke umuntu. Ndiyayiqonda ke loo nto ba sometimes yenza ukuba kubekho ikhala emlonyeni lomntu khangatyunjwe ngegama. All protocols observed, I guess, is always enough ku-government. Deputy President, ndabulela kakhulu kwabantu bonke baseNcera abazileyo apha. Egameni ke likavula indlela mandithi xa ndishwankathela ngange uThixo benu izihlwele zenu zinifukame zinifake phantsi kwephiko. Amavili enu emoto ezinqwelo nizahamba ngazo namhlanje zisikeleleke nifike safe emakhaya. Enkosi.
asiphakameni sizofumana ufefe. Sizomkwamkela ufefe bahlali. Emva koko singachithakala. Enkosi kakhulu. Xa besiqala sakuva sikumemile ubukho bakho enkosi mzali alwaba ufefe uthando budlelwane bomoya engcwele ngaphumla phezu kwethu sonke ngoku naphakade amen.